ఓకే. ఈరోజు మనం చర్చిస్తున్నాము. ఇంతకుముందు మనము కొన్ని టాపిక్స్ చర్చించాం. వాట్ ఈస్ కాన్షియస్‌నెస్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్‌నెస్. సో, అదే టాపిక్‌లో కంటిన్యూయేషన్ ఈరోజు. సో, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ట్రాన్సెండెంటల్ కాన్షియస్‌నెస్. మనము చర్చించాము మన యొక్క బద్ధ స్థితిలో మన యొక్క చైతన్యం ఎలాంటిది, వాట్ ఈస్ మెటీరియల్ కాన్షియస్‌నెస్. సో, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్‌నెస్‌లో మనం చర్చించాము. యాక్చువల్లీ ఏదైతే ఎవల్యూషన్ థియరీ మనం సో కాల్డ్ ఇప్పుడు మోడర్న్ సైన్స్‌లో మనకు స్కూల్‌లో నేర్పిస్తూ ఉన్నారో, దట్ సో కాల్డ్ డార్విన్స్ థియరీ. అందులో యాక్చువల్లీ లైఫ్ గురించి ఎటువంటి అండర్‌స్టాండింగ్ లేదు. డార్విన్స్ థియరీలో he just discusses how this body is changing, and from one body another, one species of body another species arise, but it's just a theory. There is no practical proof. But we actually saw what is actually evolution means progress of consciousness. కాన్షియస్నెస్ ఎలాగైతే డెవలప్ అవుతుందో ఇది నిజమైన ఎవల్యూషన్ అనమాట. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. సో ఇన్ ద నేచర్ దేర్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్, 84 lakh స్పీషీస్. జలజానవలక్షాని స్థావరాలక్ష వింశతి క్రిమివృద్ధ సంఖ్యాక పక్షినాం దశలక్షణం త్రింశలక్షాని పశవ చతుర్లక్షాని మానవ. ఇది మనం చూసాం. సో ఎవల్యూషన్ అంటే ఫ్రమ్ ద స్పీషీస్ ఆఫ్ లోవర్ కాన్షియస్నెస్, ఉదాహరణకు చెట్లు, వాటి యొక్క చైతన్యం, అందులో కూడా జీవి ఉంది, అదే జీవాత్మ, ద లివింగ్ ఫోర్స్, ద కాన్షియస్నెస్, ద స్పిరిట్ సోల్. సో చెట్టు నుంచి దిస్ ఈస్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్, ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరం వెళ్ళడం. సో ద న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ ఇన్ animal kingdom is from lower consciousness to upper consciousness. So from tree consciousness they go into insects, from insects to birds, from birds to animals, and then finally we come into human consciousness. And there is something called transcendental consciousness, దివ్యమైన చైతన్యం. అంటే ఈ భౌతికమైన ఈ యొక్క మెటీరియల్ మోడ్స్, భౌతికమైన గుణాలకి అతీతంగా అనమాట. ఈ భౌతికమైన శరీరం, ఈ యొక్క వాతావరణానికి కంప్లీట్లీ బియాండ్ దిస్, దట్ ఈస్ ట్రాన్సెండెంటల్ కాన్షియస్నెస్. సో దీని గురించి మనం ఈరోజు చర్చిస్తాము. Last session in the evolution of consciousness we concluded in this way. The Sanskrit terms for different levels of consciousness. We discussed about ఆచ్ఛాదిత చేతన అంటే కవర్డ్ కాన్షియస్నెస్, అంటే చెట్లలో లేకపోతే రాళ్ళలో చైతన్యం ఉంది, జీవి ఉంది. అంటే రాళ్ళంటే అన్ని రాళ్ళు కాదు, మామూలుగా స్టోన్స్ డెడ్ మ్యాటర్, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టోన్స్ ఆల్సో విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఫార్మ్స్. సో ద కాన్షియస్నెస్ ఇన్ దాట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్. ఉదాహరణకు చెట్టు యొక్క చైతన్యం చాలా తక్కువ, దానికి ఫీలింగ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అందుకే మనం చెట్టుని కట్ చేస్తే, ఆకులు తెంపితే, పండ్లు తెంపితే, ఏదైనా చేస్తే చెట్టు ఎప్పుడు కూడా రియాక్ట్ చేయదు. అదే మనకు ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా పిన్ ప్రిక్ వచ్చినా, లేకపోతే ఫింగర్కి ఏమైనా చిన్న దెబ్బ తాగినా వెంటనే మనం రెస్పాన్స్ చేస్తాం అన్నమాట, నొప్పి అని తెలుస్తుంది. కానీ ఎందుకంటే మన చైతన్యం చాలా వికసించింది, చెట్టులో చైతన్యం ఉంది, లివింగ్ లైఫ్ అనేది ఉంది, బట్ చైతన్యం ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్. తర్వాత నెక్స్ట్ సంకుచిత చేతన. ఆఫ్టర్ చెట్ల తర్వాత ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో జీవి చెట్ల నుంచి మళ్ళీ జంతువుల శరీరం, లేకపోతే పక్షుల శరీరంలో వస్తుంది, లేదంటే ఇన్సెక్ట్స్ యొక్క శరీరంలో వస్తుంది, లేదంటే రెప్టైల్స్, స్నేక్స్ ఆర్ క్రొకోడైల్స్ అటువంటిది. సో లిటిల్ బిట్ డెవలప్డ్, అది సంకుచిత చేతన. ఆ తర్వాత ముకులిత చేతన. సో మనం చదివాం, సో మనుషులలో కూడా 4 లక్షల రకాల మనుషులు ఉంటారు, అంటే 4 లక్షల రకాల చైతన్యం అనేది ఉంది, 4 lakhs varieties ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. సో ముకులిత చేతన, మనిషి జన్మలో వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క చైతన్యం అనేది బడ్డింగ్, అంటే ఇట్స్ బికమింగ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ బర్డ్, అండ్ దెన్ ద ఫ్లవర్ బ్లాసమ్స్. ఇది ఎలా బ్లాసమ్ అవుతుంది? వెన్ వి ప్రాక్టీస్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ in this human life, when we start practicing the spiritual
practice, then our consciousness develops. So this we discussed in our previous session. So today we'll discuss about how we can reach to this Purna Vikasita Chetana, fully blossomed consciousness. That is completely beyond this material world, completely beyond this bondage of this material body or material laws, all laws of nature, material nature. When you become liberated, that is complete consciousness. We are completely in our real spiritual form. We are not covered by any material form. ఆ యొక్క చైతన్యం గురించి తర్వాత ఇది మన చైతన్యం గురించి తర్వాత ప్రపంచంలో ఇంకో చైతన్యం కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ సూపర్ కాన్షియస్నెస్. అవర్స్ ఇస్ ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్, దెర్ ఇస్ అనదర్ కాన్షియస్నెస్ కాల్డ్ సూపర్ కాన్షియస్నెస్, అంటే పరమ చైతన్యం, ఇంకో చైతన్యం, పరమ చైతన్యం. అది భగవంతుడి యొక్క చైతన్యం, పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి అణువులో కూడా ప్రతి జీవితో పాటు ఆ హృదయంలో ఆయన నివసించి ఉన్నారు. ఇది కూడా మనం ఇంతకు ముందు క్లాస్లో చర్చించాం. సో అది కూడా ఈ క్లాస్లో చర్చిస్తాం. సో భగవద్గీతలో 3వ అధ్యాయం 38వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు చెప్తున్నారు డిఫరెంట్ కవరింగ్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్తో. ధూమేనా వ్రియతే వహ్నిర్ యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భస్ తథా తేదేనం ఆవృతం. As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. మన చైతన్యం అనేది దేంతో కవర్ అవుతుంది? ఈ లస్ట్ ద్వారా. సో డిఫరెంట్ లెవెల్స్, డిఫరెంట్ డిగ్రీస్. సో 3 ఎగ్జాంపుల్స్ కృష్ణుడు ఇస్తున్నారు. యాజ్ ఫైర్ కవర్డ్ బై స్మోక్, అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డస్ట్ కవర్డ్ బై మిర్రర్, అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఎంబ్రియో, గర్భం అనేది ఎంబ్రియో ద్వారా కప్పబడింది. సో ఇది ఇంతకుముందు క్లాస్లో చర్చించాము. దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ రిఫర్ టు డిఫరెంట్ స్పీషీస్. ఇప్పుడు ఎంబ్రియో యొక్క ఎగ్జాంపుల్, గర్భం యొక్క ఎగ్జాంపుల్, ఇది పూర్తి కవర్డ్ అనమాట ఇందులో, అంటే అసలు ఏం కనిపించదు. సో దిస్ కంపారిజన్ ఇస్ విత్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, ఆచ్ఛాదిత చేతన, కంప్లీట్లీ కవర్డ్. ఆ తర్వాత డస్ట్ ఆన్ ద మిర్రర్, మిర్రర్ ఇస్ దేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై డస్ట్. So here consciousness is like mirror and dust is the covering of lust. So this is there in the previous slide we saw the consciousness in animals or birds, sankuchita chetna. Aa tarvata the fire covered by smoke, this is the consciousness in human beings. So in Bhagavad Gita you can read the purport, it's better explained. So the living entity transmigrates into various varieties of bodily forms, suffering many-fold miseries. This we discussed in the previous class. So because of the presence of this body, ఈ శరీరం ఉండడం వల్లనే మనకు దుఃఖానికి కారణం ఒకటే, ఈ శరీరం ఒకటే. So Krishna explains this in 15th chapter. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్శిష్టాని ఇంద్రియాని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు? The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. So in 14th chapter also we discussed that shloka. అహం బీజ ప్రదపిత సర్వయోనిషు కౌంతేయ. సర్వయోనిషు కేవలం మనిషే కాదు, అన్ని జీవరాశులు, ఇంతకుముందు మనం చర్చించాము. ఆల్ ద లివింగ్ ఫార్మ్స్, ప్లాంట్స్, అనిమల్స్, reptiles, birds, insects, stones, human beings. So there are 84 lakh species. సో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు? మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో ప్రతి జీవి కూడా నా యొక్క అంశ అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. అండ్ మనశ్శిష్టాని ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో డ్యూ టు కండిషన్ లైఫ్, ఈ యొక్క బద్ధ జీవితం అనేటువంటిది ఈ యొక్క భౌతికమైన దేహంతో మనం కప్పబడి ఉన్నాం. డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కవరింగ్ ఇంతకుముందు చేసాం. 3rd chapter 38th శ్లోక. ఆవృతం, మన యొక్క చైతన్యం అనేది డిఫరెంట్ స్పీషీస్లో చైతన్యం అనేది కవర్ అయిపోయి ఉంది. ఆ విధంగా
So we are struggling very hard with the six senses, which include the mind, Krishna says. సో మనకు ప్రపంచంలో ఇంతకుముందు క్లాసెస్ మనం చూసాము, దుఃఖం అంటే దేనికోసం, అసలు మూల కారణం ఏంటి? ఈ దేహం. ఎంతవరకు అయితే దేహం ఉంటుందో, ఎవరైనా సరే, ఆయన ఈ జంతువు అయినా, లేకపోతే చెట్టు అయినా, లేకపోతే మనిషి అయినా, మనిషిలో కూడా ఎన్నో ఐశ్వర్యాలు అనుభవిస్తున్న ఒక ధనికుడైనా సరే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా దుఃఖం అనుభవించాల్సిందే. ఏంటి కారణం? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ భౌతిక దేహంలో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు దుఃఖితులు అవ్వాల్సిందే. దుఃఖం తప్ప ఇంకేం దొరకదు వాళ్ళకు. రోగం ద్వారా కానీ, లేదంటే ఏదైనా రకరకాల క్లేశాలు, ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఎందుకంటే ఈ భౌతిక దేహంలో మనం ఉన్నాం. మన షష్టాని ఇంద్రియాన్ని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న, సో మనకు ఈ జీవితంలో మనము సుఖం అనుభవించాలా, లేకపోతే దుఃఖం అనుభవించాలా, ఇది ఎవరు నిర్ణయిస్తున్నారు? హూ ఫెసిలిటేట్స్? మనకెవరు ఇది అందజేస్తున్నారు? దీనికి కూడా కృష్ణుడు ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు. ఉపద్రష్ట అనుమంతాచ భర్తా భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుషః పరః. Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the Supersoul. So in all the species, ఇవన్నీ జీవరాశుల్లో ప్రతి ఒక్క శరీరంలో జీవితో పాటు, అంటే మనతో పాటుగా భగవంతుడు కూడా పరమాత్మ రూపంలో మనతో పాటు ఉంటున్నారు. ఉపద్రష్ట అనుమంత చ భర్తా భోక్త మహేశ్వర, హూ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ద ఓవర్సియర్, ఉపద్రష్ట, అండ్ అనుమంత, పర్మిటర్, అంటే ఆయన మన యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఆయన గమనిస్తున్నారు, మన కోరికలన్నీ కూడా ఆయన నోట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో నిన్న మనం చదివాం నిన్న టాపిక్లో, ద పెయిన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్లీ ప్రెజర్స్. సో దేర్ ప్రభుపాద్ ఇస్ టెల్లింగ్ that it is God's big business, his thankless business, to note down, all right, this rascal wants to enjoy like this, so I will give him such a facility. He is so merciful that he orders Maya, the material nature, give him such and such body so he can enjoy as he wants. Therefore we see so many varieties of bodies. సో భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో, సూపర్ సోల్ రూపంలో మనతో పాటు ఉంటూ మన యొక్క కోరికలు, మన యొక్క యాక్టివిటీస్ అన్ని గమనిస్తూ, సో మన యొక్క కోరిక ప్రకారం, మన కర్మానుసారం ఆయన మనకు నెక్స్ట్ బాడీ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. సో ఉపద్రష్ట హనుమంత. సో వీ కెన్ సీ సూపర్ సోల్ యాజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివిటీస్. కృష్ణ సేస్ in 18th chapter 61st shloka, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయస్య అర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయా. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు? ద సుప్రీం లార్డ్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్. సో భగవంతుడు మనతో పాటు ఉంటున్నారని మనం ఇప్పుడు చూసాం. పరమాత్మలో ఎక్కడ ఉంటున్నారు? ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్, ప్రతి ఒక్క హృదయంలో. హృదయస్య అర్జున తిష్టతి, అండ్ ఇస్ డైరెక్టింగ్ ద వాండరింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. సో ప్రతి జీవి యొక్క యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. హీ ఈజ్ ద డైరెక్టర్, హీ ఈజ్ ద శాంక్షనర్, హూ ఆర్ సీటెడ్ యాజ్ ఆన్ అ మషిన్ మేడ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఎనర్జీ. సో మషిన్ మేడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎనర్జీ అంటే ఈ భౌతిక దేహం, ఇది యంత్రంతో పోల్చుతున్నారు ఇక్కడ, యంత్రం లాంటిది. ఇందులో మనము కూర్చొని వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సో మెనీ యాక్టివిటీస్ అండ్ కృష్ణ ఈస్ శాంక్షనింగ్ దెమ్. సో అనదర్ శ్లోక, here also it is told, karmana daiva netrena jantur dehovapataye striya pravishta udaram pumsoreta kanakshaya. It is there in Srimad Bhagavatam 3rd canto 31st chapter 1st shloka. The personality of God had said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. కర్మణ దైవ నేత్రేణ జంతుర్ దేహోపతే. సో మన కర్మానుసారం భగవంతుడి యొక్క, భగవంతుడు ఇంతకుముందు మనం చూసాం, ఉపద్రష్ట హనుమంత, హీ సీయింగ్, అండ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ కర్మ హీ శాంక్షనింగ్. నెక్స్ట్ లైఫ్ మనం ఎటువంటి వ్యక్తియో లేకపోతే ఎటువంటి జంతువు యొక్క గర్భంలో మనం ప్రవేశిస్తాం, ఆ యొక్క శరీరం స్వీకరిస్తాం. సో సూపర్ సోల్ హెల్ప్స్ టు స్విచ్ ఆన్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ టు అనదర్. So in our previous class about the evolution of consciousness, we discussed this point.
దిస్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ ఆఫ్ సోల్, అంటే ఈ జీవాత్మ అనేది ఒక శరీరం వదిలేసి ఇంకో శరీరం పోతుంది. సో ఇప్పుడు చాలామంది నాస్తికులు ఈ విషయం నమ్మరనమాట. చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎవరు చూశారులే అనేసి, ఇవన్నీ ఏదో ఫ్యాంటసీ అనేది చెప్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నా వయసు 25 సంవత్సరాలు. సో ఇప్పుడు భగవద్గీత ప్రకారం కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు? ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం. సో మనము ఈ శరీరాలని మారుస్తూ ఉన్నాం. సో కృష్ణుడి ప్రకారం దేహినస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి. సో ఈ జీవితం ఒకటే కాదు, ఇలా ఎన్నో జీవితాలు జీవిస్తూ ఉన్నాం. సో అదే మనం ఇప్పుడు చర్చిస్తున్నాం, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. సో ఇప్పుడు ఇదొకటే జీవితం కాదు, ఇంతకుముందు ఇంకో జీవితంలో నేను ఉన్నాను. సో దట్ మీన్స్ 25 years బ్యాక్ ఐ టుక్ బర్త్ ఫ్రమ్ మై మదర్స్ హోమ్. అంటే అంతకుముందు నేను ఉన్నాను, నేను సడన్గా తయారయ్యాను కాదు, ఇంతకుముందు ఇంకా వేరే జీవితంలో ఉన్నాను. సో ఇది వివరిస్తే, సో ద సో కాల్డ్ అథిస్టిక్ పీపుల్, they may not believe because they say, so if really I was there then I don't remember, నాకు గుర్తులేదు, ఎలా నువ్వు చెప్పింది నేను నమ్ముతాను. కానీ మనకు ఎన్నో విషయాలు గుర్తుండవు. సామాన్యంగా మనకు పూర్వ జీవితం గురించి అసలే గుర్తుండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందే చూసాం, మేబీ ఐ డి నాట్ కోట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, బట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ కోటెడ్, కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ సర్వస్య చాహం ఋతు సన్నివిష్ట మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ. సో కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, నేను ప్రతి ఒక్క హృదయంలో నివసించి ఉంటున్నాను. అండ్ ఫ్రమ్ మీ కమ్ రిమెంబరెన్స్, నాలెడ్జ్ అండ్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. నాట్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ అండ్ రిమెంబరెన్స్, స్మరణం తర్వాత బుద్ధే కాకుండా ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అంటే ఈ యొక్క మర్చిపోవడం కూడా కృష్ణుడే మనకి ఇస్తున్నారు. సో హియర్ దిస్ పాయింట్, దట్ సో మనకు పూర్వజన్మల గురించి గుర్తుండదు. సో గుర్తుండట్లే కదా అనేసి మనం, మరి మీరు ఎలా చెప్పగలరు ఈ యొక్క జీవితం నాకు ఏదైతే వచ్చిందో నా పూర్వ కర్మానుసారం నాకు వస్తుంది అనేసి? ఇప్పుడు ఎన్నో దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నాను, కారణం ఏంటని చెప్తే ఇంతకుముందు జన్మలో ఏదో పాపాలు చేసి ఉంటారు, అందుకే ఇందులో నేను అనుభవిస్తున్నాను. మరి నాకు గుర్తులేవు కదా, నేను ఎలా అనుభవిస్తున్నాను? సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, యాక్చువల్లీ పరమాత్మ మనకు ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇస్తున్నారు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ శాంక్షనింగ్ అవర్ నెక్స్ట్ బాడీ. సో ఇంతకుముందు చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి మనం కార్యాలు చేసామో ఆ యొక్క ఫలితంగా మన కాన్షియస్నెస్ డిగ్రేడ్ అవుతుందో లేకపోతే ప్రమోట్ అవుతుందో, అంటే ఇవాల్వ్ అవుతుందో, అది పరమాత్మ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద లింక్ బిట్వీన్ అవర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. సో హియర్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ ద సేమ్ శ్లోక. ఓకే, so our consciousness is generally in 3 states. Of course today we are going to discuss about transcendental consciousness, but before that, in this conditioned consciousness, the consciousness is present in 3 states. చైతన్యం అనేది 3 స్థాయిలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు జాగృతి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం we are in wakefulness. So speaking, you are hearing, we are aware of our surroundings. So this is జాగృతి. అండ్ స్వప్న స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, అంటే జాగ్రత్త స్థాయిలో నా యొక్క స్థూల శరీరం, నా యొక్క సూక్ష్మ శరీరం రెండు యాక్టివ్ ఉన్నాయి. కానీ స్వప్న స్థాయిలో చైతన్యం ఉన్నప్పుడు ఈ స్థూల శరీరం ఇది పనిచేయదు, అంటే నిద్రిస్తుంటుంది, ఏం యాక్టివిటీ జరగదు అనమాట, అలానే పడుకుంటాం. బట్ సూక్ష్మ శరీరం అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది, అందుకే మనం కళలు చూస్తూ ఉంటాం. అది స్వప్న స్థాయిలో ఉన్న చైతన్యం. సుషుప్తి స్థాయిలో ఉన్న చైతన్యం ఎలాంటిదంటే అందులో స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం రెండు పనిచేయవు. అంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడే మనకు ఏమైనా అనెస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు, అంటే ఏమైనా సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా హార్ట్ సర్జరీ కానీ అటువంటి చేస్తున్నప్పుడు, లేదంటే కొన్నిసార్లు కోమా స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు, కోమాలో వెళ్ళిపోతారని చెప్తారు అనమాట. కోమాలో వెళ్ళిపోతే ఆయనకు అసలు మైండ్ పనిచేయదు, మైండ్ యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉండదు, సటల్ బాడీ కంప్లీట్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నీల్, అంటే ఏం యాక్టివిటీ జరగదు. తర్వాత గ్రాస్ బాడీ ఈజ్ జస్ట్ లయింగ్ ఆన్ ద బెడ్, సో ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. బట్ సుషుప్తి స్థాయిలో మనసు పనిచేయకపోయినా, బుద్ధి పనిచేయకపోయినా, ఈ బాడీ పనిచేయకపోయినా చైతన్యం అనేది ఉంది, అది సుషుప్తి స్థాయి. అది మనకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ డెత్ అని అనిపిస్తుంది, అంటే డెడ్ బాడీ లాగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ డెత్. కొన్నిసార్లు
నియర్క చైతన్యం ఇలాంటివి ఉంటుందన్నమాట. చచ్చిపోతున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆయన బాడీ వదిలేయలేదు. బట్ హిస్ బాడీ స్టాప్డ్ వర్కింగ్. బట్ స్టిల్ హి డిడ్ నాట్ డై. ఎందుకలా అంటే ప్రభుపాద వివరిస్తారు, ఆ బాడీ పట్ల ఉన్న అటాచ్మెంట్ వల్ల he, according to nature's law, he is supposed to leave the body, but he is not living. He is attached to the body. So consciousness is still there, but it is in Sushupti sthai. Okay. So now, till now we discussed about what is our consciousness, how it is evolving, and how we are changing different bodies. And we discussed that the ultimate purpose of human life is to completely evolve our consciousness in such a way that we come out of this material modes. And there is no more again chance to take to another material body. మళ్ళీ ఇంకో జన్మ రాకుండా మన చైతన్యాన్ని పూర్తిగా వికసించాలి అన్నమాట. అంటే కంప్లీట్ అల్టిమేట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? మనం చదివిస్తాం. కేవలం ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని ఉంటామో అప్పుడే మన చైతన్యం అనేది ఇవాల్వ్ అవుతుంది. లేకుంటే మళ్ళీ దిగజారిపోయి అగైన్ విల్ ఫాల్ డౌన్ ఇంటూ యానిమల్ కాన్షియస్నెస్. నౌ లెట్ us discuss about వాట్ ఈజ్ ఇస్ సూపర్ కాన్షియస్నెస్. అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా, కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయస్య అర్జున తిష్టతి ఉపద్రష్ట హనుమంత చ భక్త భర్త భోక్త సారీ వాట్ ఇస్ దట్ మర్చిపోయాను. సో పరమాత్మ అనేవారు ఉన్నారు, ఆయన అన్ని గమనిస్తుంటున్నారు, ఆయన అనుమతితోనే మనకు మన కోరికలన్నీ తీరుతున్నాయి. ఆ విధంగా మనకు ఈ జన్మ అనేది మనకు దొరుకుతుంది. సో పరమాత్మ యొక్క చైతన్యం ఎలాంటిది, దాన్ని మనం ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలము, ప్రాక్టికల్లీ వీ కెన్ సీ some practical examples. Usually we find the different scientists or mathematicians, మామూలుగా ఎవరైనా సరే ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ఏదో కొత్త ప్రయత్నిస్తున్నాము, ఏదో కనిపెట్టాలని లేకపోతే ఏదో విషయం అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మనం స్వయంగా మన బుద్ధి పట్టి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు ఆ పని జరగదు, లేదంటే ఏదో తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. అలా చాలా కష్టపడతాం, కానీ సడన్గా ఏదో మనకు ఆలోచన వస్తుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి. అప్పుడు ఆ ఆలోచన కూడా ఎలా వస్తుందంటే, ఇదే సరైన విధానం, ఇలానే చేయాలి, అప్పుడే ఈ పని జరుగుతుంది, అప్పుడే దీనికి సమాధానం వస్తుంది, ఫుల్ ఫెయిత్ కన్విక్షన్తో. సో ఆ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లైక్ ఇంగ్లీష్ విసే ఇన్స్పిరేషన్, ప్రేరణ అనేది వస్తుంది. సో ఫ్రమ్ వేర్? లైక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. ఆర్కిమెడిస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఆర్కిమెడిస్ మీ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. Archimedes, great scientist, physicist. So he discovered this Archimedes principle we have in physics. So how he came to that conclusion? He was a Greek mathematician who was faced with the task of determining whether a king's crown was solid gold without drilling any holes in it. So ఆయన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ రాజు ఆయనకు ఈ యొక్క టాస్క్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు రాజు వేసుకున్న కిరీటం అనేది పూర్తి బంగారంతో తయారైందా లేదా లోపల హాలో ఉందా? సో అది ఆయన కనిపెట్టాలి, ఏం దాంట్లో హోల్స్ చేయకుండా. సో ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు, రకరకాల ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. బట్ అంటే సాలిడ్ గోల్డ్ అంటే ఓన్లీ గోల్డ్ తయారైందా లేకపోతే వేరే మెటల్స్ వాడి లేకపోతే లోపల ఇంకా వేరే ఏమైనా ఉందా, అది కనిపెట్టాలి ఆయన. కానీ అందులో ఏం హోల్స్ చేయకుండా, దాన్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఆయన కనిపెట్టాలి. So he's struggling hard how to do. After a long period of fruitless endeavor, he received the answer to the problem by sudden inspiration while taking a bath. సో ఈ స్టోరీ మనకు అందరు తెలుసు, మన స్కూల్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఒక్కసారి ఆయన స్నానం చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా ఆయనకు ఆలోచన వస్తుంది, ఇలా కనిపెట్టచ్చు అనేసి, సడన్ ఇన్స్పిరేషన్. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఆల్సో another example of we have this another mathematician, Gauss. We have famous theorem from Carl Gauss. So he says, finally 2 days ago I succeeded. Like a sudden flash of lightning, the riddle happened to be solved.
I myself cannot say what was the conducting thread which connected what I previously knew with what made my success possible. సో ఆయన చెప్తున్నారు, అంటే యూజువలీ పెద్ద పెద్ద సైంటిస్ట్ లైక్ Einstein or Newton, they have got a very philosophical, intellectual brains, big brains. So they always keep on thinking about some things, trying to discover some things. But many times it happens that even their own words we are seeing that అంటే వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతుంటారు, వాళ్ళ బుద్ధి ఉపయోగిస్తుంటారు, కానీ ఏం అర్థం కాదు. కానీ సడన్గా ఏదో ఆలోచన వస్తుంది, అప్పుడు అన్నీ అర్థమైపోతుంది. సో ఆ ఆలోచన ఎలా వస్తుంది? వాళ్ళు బుద్ధి ఉపయోగించారు, అప్పుడు ఏం అర్థం కాలే, కానీ ఆ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఈ ప్రశ్న అనమాట. సో ఇంకో సైంటిస్ట్ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నీల్స్ బోర్. ఫిజిక్స్లో మనకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ థియరీ ఎప్పుడైతే జేజే థామ్సన్, రుదర్ఫోర్డ్ వాళ్ళు ఏదో థియరీ చెప్తారో, but then this Niels Bohr comes and says that whatever they are telling is completely, there are so many mistakes in that. So I got this inspiration, I have studied like this, and then I am telling. So ఆయనకి ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? He says, I read this about Carl Gauss. So even Niels Bohr also similar statement. And there also another French mathematician, his name is Henri Poincaré. He is telling, in his words we can hear. What is that? At the moment when I put my foot on the step, the idea came to me. Without anything in my former thoughts seeming to have paved the way for it, that the transformations I had used were identical with those of non-Euclidean geometry, with just the same characteristics of brevity, suddenness, and immediate certainty. సో ఇక్కడ ఈయన కూడా అదే ఒప్పుకుంటున్నాడు. సో ప్రతిసారి నేను చాలా కష్టపడినప్పుడు, నేను ఎన్నో రకాలుగా నాకు తెలిసిన విధంగా నా బుద్ధి ఉపయోగించి నేను ట్రై చేస్తూ ఉన్నా ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, కానీ సాధ్యం అవ్వట్లే. కానీ సడన్గా, అంటే వేరేదో పనిలో ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఏదో ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది, ఒక థాట్ వచ్చింది, ఆ ఐడియా వల్ల దానికి ఆన్సర్ నాకు దొరికింది. సో ఈ యొక్క థాట్ అనేది ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఈ ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అనదర్, ఇది మ్యాథమెటిక్స్లో లేకపోతే సైన్స్లో లేకపోతే మ్యూజిక్లో కూడా ఇలా అవుతుంది. చాలాసార్లు పెద్ద పెద్ద మ్యూజిషియన్స్ మనం చూస్తాం. ఉదాహరణకు లైక్ దిస్ ఫేమస్ తబలా ప్లేయర్ జాకిర్ హుస్సేన్ ఆర్ డిఫరెంట్ మ్యూజిషియన్స్ ఆర్ సింగర్స్, వాళ్ళకు ఆ విధంగా వాయించాలా లేకపోతే ఆ విధంగా వాళ్ళు పాడాలా, ఆ టోన్స్, ఆ ట్యూన్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? హూ ఇన్స్పైర్స్ దెమ్? వాళ్ళకంత బుద్ధి ఏం లేదు. వన్ ఫేమస్ musician, his name is Wolfgang Mozart, he's telling, when I feel well and in good humor, and when I am taking a drive or walking, thoughts crowd into my mind as easily as you could wish. Whence and how do they come? I do not know, and I have nothing to do with it. Once I have a theme, another melody comes, linking itself with the first one in accordance with the needs of the composition as a whole. Then my soul is on fire with inspiration. సామాన్యంగా ఖాళీ కూర్చున్నప్పుడు ఏదో వేరే పనిలో ఉన్న, అంటే ఏదైతే పని కోసం మనం కష్టపడుతుంటాం, బుద్ధి పడుతుంటాం, అప్పుడు ఆ ఆలోచన రాదు. కానీ ఎప్పుడైతే వేరే పనిలో ఉంటాం, సడన్గా ఆ పని గురించి ఏదైతే మనం కష్టపడుతూ ఉన్నామో సడన్గా ఆలోచన వస్తుంది, అలా చేయాలనేసి, ఆ యొక్క థాట్స్. సో ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? సో హియర్ ఇస్ ద ఆన్సర్. పరమాత్మ గివ్స్ దిస్ ఆన్సర్. అఫ్ కోర్స్ సో కాల్డ్ అథిస్టిక్ సైంటిస్ట్, ఇంతకుముందు నేను చదివిన ఒక ఎగ్జాంపుల్, దిస్ మ్యాథమెటిషియన్ హెన్రీ పాయింకేర్, he is telling that suddenly he got a thought and then this Euclidean geometry ఆ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయింది, and he's wondering from where he got. But he gives another explanation, some mechanistic explanation. Something happens in our brain, and some subliminal self is there. These are all atheistic people. They don't accept about the existence of Bhagavan. Why? Because we discuss about their impious background. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పూర్తి పాపంతో ఉంటారో, వాళ్ళకు భగవంతుడు బుద్ధి ఇచ్చినా వాళ్ళు అంగీకరించలేరు, ఇది భగవంతుడే నాకు చెప్తున్నారు అనేసి, బికాస్ ఆఫ్ సిన్ఫుల్ రియాక్షన్. ఎనీవేస్, సో భగవంతుడు మనతో పాటు పరమాత్మగా ఉండి మనకు గైడ్ చేస్తున్నారనేసి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ భగవద్గీత,
Even in Vedas also, like in Shvetashvatar Upanishad, this shloka is there. Va Suparna Sayuja Shakhaya Samanam Vriksham Parishasvajate Tayoranya Pipalam Swadvatya Anashnan Nanyo Vichakashiti. Two companion birds sit together in the shelter of the same pipala tree. One of them, pipala tree అంటే చెట్టుని మన శరీరంతో పోలుస్తున్నారు. ఇంకా ఈ రెండు పక్షులు, ఒక పక్షి అనేది మనము, నేను ఈ శరీరంలో ఉంటున్నాను. నాతో పాటు ఉంటున్న ఇంకో పక్షి ఎవరు? పరమాత్మ, భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో మనతో ఉంటున్నారు. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ రిలీజింగ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ బెర్రీస్. సో one of them is tasting the berries, means like we are sitting in this body and we are enjoying the fruits of our activities, while the other refrains from eating and instead watches over his friend. ఇంకో పక్షి అంటే పరమాత్మ ఏం చేస్తున్నారు? is just sitting and watching our activities, and in that way he's sanctioning our future activities. So our whole discussion is, మన చర్చ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎన్నోసార్లు మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో చర్చించాం, మనకి జన్మ దేనికోసం వచ్చింది. ఇంతకుముందు మనం చర్చించాం మన ఇన్ దట్ క్లాస్ అబౌట్ యోగా. వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యోగా? దట్ ఐ am a person and the super soul, Bhagavan, the supreme personality God, he is also a person. సో మనకి జన్మ దేనికోసం వచ్చింది? అగైన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవర్ రిలేషన్ విత్ హిమ్. మనం ఆయనతో మనకున్న సంబంధం మర్చిపోయాం కాబట్టి ఈ భౌతికమైన ప్రపంచంలో రకరకాల దేహాలు మారుస్తూ, రకరకాల చైతన్యంతో, భౌతికమైన కోరికలతో మనం తిరుగుతూనే ఉన్నాం. కానీ భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఎప్పుడు మనతోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను ఈ దేహంలో ఉన్నాను, రకరకాలుగా ఇంద్రియభోగం చేస్తున్నాను, రకరకాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. కృష్ణ ఇస్ దేర్ విత్ మీ యాజ్ పరమాత్మ వాచింగ్. ఆయన చూస్తూనే ఉన్నారు. సో నా కర్మానుసారం నెక్స్ట్ బాడీ నాకు శాంక్షన్ చేస్తారు. ఆ విధంగా సో ఎవ్రీ బాడీ, నేను ఈ బాడీ వదిలేస్తాను, మళ్ళీ ఇంకో బాడీ తీసుకుంటాను. ఈ బాడీలో ఉంటున్నప్పుడు నా యొక్క సంబంధాలు, నా యొక్క తల్లిదండ్రులు, నా యొక్క బంధుమిత్రులు, నా ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నారు. తర్వాత ఎప్పుడైతే నేను శరీరం వదిలేస్తాను అట్ డెత్, అవన్నీ ఉండవు అనమాట. నేను నెక్స్ట్ లైఫ్ అగైన్ న్యూ రిలేషన్స్, న్యూ చాప్టర్. బట్ కృష్ణ ఈస్ దేర్ విత్ మీ ఆల్వేస్ as పరమాత్మ. ఈజ్ ఆల్వేస్ వెయిటింగ్ అండ్ వాచింగ్ వెన్ ఐ విల్ టర్న్ బ్యాక్ టు హిమ్. నేను ఎప్పుడు ఆయన వైపు తిరిగి చూస్తాను. సో దిస్ లింకింగ్ ప్రాసెస్, సో నాకు ఆయనతో ఉన్న సంబంధం నేను మర్చిపోయాను కాబట్టి రకరకాల దేహాలు మారుస్తూ అనుభవించాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను. బట్ ఈ యొక్క ప్రయత్నం అనేది అన్ని దేహాలు మారుస్తూ కేవలం దుఃఖం తప్ప ఇంకేం రాదని విషయం అర్థం చేసుకొని, కేవలం కృష్ణుడితో నాకు ఉన్న సంబంధం మళ్ళీ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అప్పుడే నేను ఆనందంగా ఉంటాననే విషయం అర్థం చేసుకోవడం కోసమే, ఆ యొక్క ప్రయత్నం కోసమే మనకి మానవ జన్మ ఇవ్వబడింది. మనం అలా చేసుకోలే, ఆ విషయం అర్థం చేసుకోలే అంటే అగైన్ విల్ గో బ్యాక్ టు యానిమల్ కింగ్డమ్. సో దిస్ లింకింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యోగా. Different types of yoga Krishna explains in Bhagavad Gita: Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga. Of course, ఈ details మనం తర్వాత చర్చిస్తాం. So after telling all this, ultimately Krishna says that we have to మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. Krishna is telling ultimately that we have to surrender to Krishna. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావానశ్చాస్మి తత్వతః. భగవంతుడిని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒకటే విధానం, భక్త్యా మాం అభిజానాతి. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. సో హూ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ యోగి? కృష్ణ సేస్ యోగినాం అపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమయుక్తతమో మతః. Of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. కృష్ణుడి ఇది 6వ అధ్యాయం చివరిలో చెప్తున్నారు. ఎవరైతే కృష్ణుడి గురించే, కృష్ణుడి మీదే ఆధారపడుతూ, కృష్ణుడి మీద పూర్తి విశ్వాసం పెడుతూ, కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తూ, కృష్ణుడికి ఈ భక్తియుక్త సేవ
చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అటువంటి వ్యక్తియే ఉన్నతమైన వ్యక్తి. అండ్ హి ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్షన్. సో ఈ దానికోసమే మనకి జన్మ ఇవ్వబడింది. సో దిస్ కృష్ణ సేస్ అది సామాన్యంగా ఎటువంటి స్థాయి, ఎందుకంటే మనుషులలో 4,00,000 రకాల జీవరాశులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అంటే 4,00,000 వెరైటీస్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓన్లీ. బట్ అల్టిమేట్ పర్ఫెక్షన్, ఈ యొక్క పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే ఎన్నో జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. నిజమైన బుద్ధిమంతుడు, కృష్ణుడిని శరణం పొందేవాడు ఎవరు అంటే ఆయన ఎన్నో జన్మాలు తిరిగి చివరికి వాసుదేవ సర్వమతి సమాత్మ సుదర్భ, వాసుదేవ కృష్ణుడే సర్వం, ఆయనే ఆయనతోనే నాకు నిజమైన సంబంధం ఉంది, ఆయనే నా స్వామి, నేను ఆయన సేవకుడిని అనే ఒక విషయం అర్థం చేసుకునేవాడు సమహాత్మ సుదర్భ. చాలా అరుదు అనమాట ఆయన. సచ్ అ గ్రేట్ సోల్ ఇస్ వెరీ రేర్. So there are various devotional practices that one can perform to develop one's consciousness from vikasita to purna vikasita. సో ఎన్నో డివోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. సో బిగిన్ విత్ శ్రవణం, భగవంతుని గురించి వినడం, భగవంతుడి యొక్క నామం కీర్తించడం. సో దీంతో మన యొక్క ఈ యొక్క భౌతికమైన చైతన్యాన్ని మనం ఇంకా వికసించి దాన్ని భగవంతుడి యొక్క సంబంధంలో భగవంతుడి సేవలు నియుక్తం చేస్తే అప్పుడు we become completely our consciousness becomes completely blossom and become completely liberated from this material bondage. అప్పుడు then we become qualified to go back to Godhead. అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ధామానికి మనం తిరిగి వెళ్తాం. మళ్ళీ ఈ యొక్క దుఃఖపూరితమైన భౌతికమైన దేహం స్వీకరించకుండా ఇటర్నల్ బ్లిస్ఫుల్ లైఫ్ భగవంతుడితో ఆనందంగా జీవిస్తాం. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగచ్చు. ఎనీబడి. ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉందా? సరే, నా దగ్గర కరెంట్ లేదు, అందుకే నా ఫేస్ కనిపిస్తలేదు ఈరోజు. హరే కృష్ణ. లేవు ప్రభు. ఓకే. ఇంకా బాలాజీ ఎవరు కొత్తగా వచ్చారు? చాలా మిరియాల విజయలక్ష్మి అంటే మీ హరీష్ గారు మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఏమైనా? మా మదర్ ప్రభు. మా మదర్ ప్రభు. మీ మదర్. ఓకే. ఆవిడకి ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుందా? తెలుగే అర్థం. అంటే నేను ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడుతున్నాను. సరే, ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగచ్చు. ఎనీథింగ్. చలపతి గారు మీరు, మీ దగ్గర మైక్ ఉందా? సో హరీష్ గారు మీరు బుక్స్ చదువుతున్నారా? చదువుతాను ప్రభు. ఏ బుక్ చదువుతున్నారు ఇప్పుడు? నేను నార్మల్గా భగవద్గీతనే చదువుతున్నాను ప్రభు. ఆల్రెడీ ఒకసారి ఓన్లీ భాష్యం అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను చూపించాడు. ఓ, వన్ టైం మొత్తం అయిపోయింది? భాష్యం మొత్తం చదువుతూ వెళ్ళిపోయాను. మళ్ళీ అసలు మళ్ళీ క్లారిటీగా ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి చూసి చదువుదామని. ఓకే, సరే. సో దీంతో మనం ముగిస్తాము. హరే కృష్ణ.